Это 26-я подборка на канале. Объекты схожи по форме, и у многих световая пульсация. Если ты еще не писал в комментариях, что это китайские фонарики, то под этим видео ты можешь исправиться. Не сдерживай свои эмоции. Очевидец направлялся с работы домой и увидел в стороне над лесом яркий объект. Dude, that shit is cool. What is that? Сначала он думал, что это луна, но затем увидел, что это 3 ярких шара. Казалось, они неподвижны, но очевидец утверждает, что видел, как они слегка двигаются. Мужчина пишет, что объект так и остался висеть на этом месте, и он из-за того, что уже стемнело, уехал. If you zoom, if you watch my first video, you can see that there was 2 objects. One was coming out, like fading out, and then coming back again, like it disappeared. Очевидец утверждает, что объекты появились из ниоткуда, примерно в 10 километрах от береговой линии над морем. And they came back in the same location. It can't be planes because they weren't moving anywhere; they're just standing still. And there's 2 just disappeared, leaving 1 left. Honestly, and 2 just disappeared. They're going to come back again. And look, 2 the lights are going to come back again. Они двигались медленно и бесшумно. Никакой авиации, грозы, зондов, спутников тут быть не может. Также очевидец говорит, что 3-й объект появился спустя какое-то время выше 2 ранее наблюдаемых. And then the film just cuts out. I want to see the UFO do like a 90-degree turn and fly at like 100 Mach. Ни один объект не приземлялся. Они все будто растворились. Отец с ребенком возвращались с прогулки. На пустыре заметили в небе скопление ярких объектов. Как утверждает очевидец, объекты были над лесом, где нет жителей, трасс или другой инфраструктуры. Некоторые объекты будто замерли, а пара НЛО медленно двигалась вокруг остальных. Как и в подавляющем большинстве роликов, несколько объектов исчезло сразу же, а остальные висели долгое время, а затем также испарились.
Одно из самых обсуждаемых видео на уфологическом форуме в этом году. Досмотрите видео до конца. Вы будете удивлены от поведения ярких НЛО. Look at this fucking shit, dude. It's another UFO. It's like turning. That's not an airplane. Oh my god. Яркие огни находятся примерно в 3 милях от берега. Oh my god, what the hell? Oh my god, there's another one. Погода была спокойная, не было ветра, грозы, самолетов, вертолетов, любителей запускать китайские фонарики, спутников, зондов и военных. What the hell is that? Пульсирующие НЛО сначала были в виде треугольника, а затем объекты выстроились в одну линию. This OnStar. I'm seeing a series of crazy lights in the sky. Like 4 of these lights just turned off, and now there's another machine or thing in the sky catching this UFO bullshit. So incredible. Очевидец вырос в этих местах и не видел ничего подобного никогда. There's also a cop checking me out, seeing what I'm doing. Those are not flares. It's not an airplane. I don't know what the hell that is. This is the third one I've saw. This is the third one I've seen. Вы только посмотрите, что происходит дальше. Up. Here comes another one. What the fuck? Oh my god. What in the world is that? What? What? Объекты исчезают и появляются, постепенно выстраиваясь в линии. Такого вы точно не видели. What? Come on, do something crazy. But it was like a ship earlier, and then they dissipated. Then another one came on. A third ship, and that one dissipated. Now these 5 lights just came on out of nowhere. What in the world? Look at this. Oh shit, here comes another light. What the hell is that, man? Oh, there's another one. Yes. Oh my god. I would say it's oh my god, another one. They're off the coast, probably about a mile, 2 miles out off the coast of Baja. Oh my god, look at this shit, dude. What the fuck is this? Смущает еще и размер НЛО. Если дистанция около 3 миль до них, то их размер должен быть огромным. Очевидец сказал, что объекты долго висели над водой, и он, не дождавшись, что будет дальше, уехал.
Очевидец днем увидел в небе 3 объекта. Look up. I can't get them on my camera, but there's a bunch of them. What the fuck are those? Uh-huh. Все они пульсировали и не совершали резких маневров. Pretty shiny for balloons, don't you think? Через пару минут оставшиеся объекты скрылись из виду. I lost them. Those are not balloons. Как всегда, хвалю тебя, если досмотрел до сюда. Надеюсь, в этот раз в комментариях у нас прибавится профи по китайским фонарикам. А то что-то их маловато в последнее время стало подборки мои смотреть. Подписывайся на непонятный канал, дальше будет интереснее. Береги себя.